Good morning to all of you. Welcome to my interpretation class. So friends, there was a small question regarding the territorial extent of the British legislation. Territorial extent of the British legislation, not now. So whether the legislation made by Britain will it apply to only UK or to India also? Yes, previously it was applicable to India because we are governed by the East India Company. Sometimes the king of or queen of London or UK, they as ruled us. Therefore, since when it was a colony, definitely the British rule was accepted in India. But what is the position today? Today it's confined to themselves. So whenever in the previous a regime, whenever in such case laws come, definitely the conflict of the jurisdiction or the territorial extent of the so-called British legislation comes into question. Of course, as youngsters or as students, you may not be much worried about the same. So please remember, normally whenever any act is made, the territorial extent will be clearly indicated in the act itself. మీ అందరూ చూసే ఉంటారు. For example, Indian Penal Code. This act applies to whole of India except Jammu and Kashmir. ఒకప్పుడు రాసేవాళ్ళు. నో ఇప్పుడు అక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి రణబీర్ కోడ్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి నౌ దిస్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా. Likewise, పాతకాలంలో అయి ఉంటే it extend to the colonies of British also. India was one such colony. So please remember, and the territorial extent shall be specified into assignment or agreement by the parties. So please remember, I told you as regards the extent of jurisdiction or pecuniary jurisdiction అట్లా చెప్పాను మీకు. The acceptance of both parties cannot create or cannot take away jurisdiction. సార్ కందుకూరులో పొలం ఉంది, పార్టీలు ఒంగోలులో ఉన్నారు. కందుకూరులో పొలం ఇద్దరు ఒంగోలు ఉంటున్నాం కాబట్టి విల్ ఫైల్ ఏ కేస్ ఎట్ ఒంగోలు. వీ అగ్రీ ఫర్ దట్ అంటే నో, జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆస్పెక్ట్ విల్ నాట్ అగ్రీ. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, when it is specified that this act will apply to so and so country, definitely to apply to that particular part only, right? సో ఆర్టికల్ 1(2) అనుకుంటా, ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ ఏదో ఉంటుంది, దాంట్లో క్లియర్గా చెప్పింది. ఇట్ మీన్స్, సో ఇండియా టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా మీన్స్ ఇంక్లూడింగ్ టెరిటరీస్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఓన్లీ, స్టేట్స్ అండ్ యూటీ ఓన్లీ, దట్స్ ఆల్. సో లైక్వైజ్ బ్రిటిష్ territorial jurisdiction will extend only to Britain. So in UK there is a specific act also, legislation within brackets, Territorial Extent Act 2011. So the British territorial legislation extend to, the act extend to England, Wales, Scotland and Ireland, right? The provinces of India and the earlier provinces of the so-called British India, they were the administrative division of the so-called British government. Previously it was there. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, గతంలో అయితే బ్రిటిష్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇండియా మీద కూడా ఉండేది. బట్ ఆఫ్టర్ వీ గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ ది ఇయర్ 1947, దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్స్, సో బ్రిటిష్ legislation in India does not have any jurisdiction. So please remember, and particularly after 1950, when the Constitution of India came into existence, when it is adopted by the Government of India, the so-called Government of India Act 1935 has been replaced, and the British territorial extent does not have any say in our jurisdiction. Because in the preamble you may be saying, India is a sovereign country, it need not be guided by any other country, right? So this is regarding the so-called territorial extent. But what about the common law? Common law principles. No doubt we say మితాక్షర, దయాభాగా, different schools, నారద స్మృతి ఇవన్నీ మనం చెబుతాం. కానీ ఇప్పుడుండే టార్ట్ లాగానే ఇవన్నీ దే వర్ ఎమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద కామన్ లా ప్రిన్సిపల్స్. దేర్ఫోర్ ఆర్టికల్ 372 IPC, ఆర్టికల్ 370 of the Constitution of India says, yes, the common law principles, they have to be respected.
That means the British law, common law can be respected, but territory, no, we are not going to give the territorial jurisdiction. So please remember, the British territorial jurisdiction extended to Britain, Wales, Scotland and Ireland, and I think Ireland is not there. Scotland, Wales only, not to India. Okay, previously it was there. Therefore, this type of small question may come. So please read or hear the video once or twice and then you can find the reply, you can write the reply also. With this, I am concluding. Thank you.